now. I'm coming! Oh, great, you're still here. Except I'm just leaving, man. Look, I hope you're not headed anywhere important, because something's come up. Yeah, whatever it is, I'm sorry, but I got a plane to catch, and I'm gonna be late if I don't hurry. Yeah, but look, you're gonna have to call and cancel your reservations, all right? This is too important a trip to Sophia and CC left the casino on the ferry over 2 hours ago. They never got back here. What? Now, I've called the Coast Guard, but it looks like they're missing. You'll never trust me. Can you blame me? Yes, I can, because you're unfair. Перестань мучить меня. Я хочу, чтобы меня оставили в покое. Как бы я хотел поверить тебе. Ведь я так сильно тебя любил. Любил? Да, любил. Как ты поступишь со мной? Выбросишь за борт? Ты довела меня. Наверняка ты желал, чтобы я упала с яхты Лайнела. Неправда, София. Ты разозлила меня тем, что заставила усомниться в моей дочери. Своим предположением, что она беременна от Круза. Дело не выдан. Ты начал сомневаться в своих чувствах ко мне, и это разозлило тебя. Ты не любишь терять контроль над собой, а сейчас ты его потерял. Ты не можешь определить свое отношение ко мне, и это пугает тебя. Когда закончат этот ремонт? Ты не против? Oh, I'm sorry. Sure. Дорогой Тед, извини, я давно не писала тебе. Новостей было так мало, что не о чем было писать. Сейчас все изменилось. Тед, я помолвлена. Кирк. Джина, тебя увидят. Меня никто не увидит. Нам надо поговорить. Ты давно здесь? Только что пришла. Как ты оказалась в доме? Дверь была открыта. Кирк, ты слышал, что произошло? Вероятно. Рассказывай свою версию. Я потеряла Брэндона. Окончательно. Почему ты так решила? Сантана выходит замуж за Мейсона. Значит, Сиси передаст ей опекунство. Может быть... Что делать? Ты обязан помочь мне. Перестань нервничать, Джина. Кажется, я предупреждал тебя. Это результат действий Иден. Она сделала все, чтобы ты никогда больше не увидела Брэндона. Что мне делать? Соберись и успокойся. Старайся не поддаваться на провокации Иден и Сиси. Будь сильной, иначе ты проиграешь. Мерзкая Иден. Она делает подлость из-под тишка, а потом преспокойно уезжает на Гавайи. За такое убить мало. Джина, что с тобой? Что ты говоришь? Я говорю правду. Окажись она рядом, я бы убила ее. Я знаю, как поступлю. Я устрою так, что Сантана никогда не выйдет замуж. Она не посмеет отнять у меня Брэндона. Кирк, я жду твоих предложений. Не забывай, мы повязаны. Yes, I do. If she were here right now, I would kill her. Let's see, the Amazon River, the Serengeti Plain. I just as soon skip the whole thing. Skip our honeymoon? I'd rather spend the first few weeks after the wedding helping Brandon adjust. It's going to be a major change for him. Well, even so, how's it going to look to society at large if we have a wedding but skip the honeymoon? I should think that would be part of keeping up appearances. What do you think about St. Moritz for skiing, or at least Santa Monica for roller skating? Mason, you're not funny. Now, let's just drop it because I have no intention of going on a honeymoon with you. Well, I'm hurt. No, you're not. No, Santana, this doesn't have to be a marriage of convenience, you know? I mean, you could give it a chance. You never know, you might grow fond of me. Stranger things have happened, you know.
We have an agreement, and I would appreciate it if you'd stick to it. Separate beds, separate rooms, and private lives. Remember that? Yeah, I think I was too hasty when I agreed to that. What am I going to do about my primal urges? You'll have to go elsewhere. I hope you're being discreet about it. Oh, you mean when the drums start beating and the hot winds blow, I'll have to go search for native girls? Yes. Well, would you at least go out and have dinner with me tonight? No drums attached? I don't think so. I have some things I'd like to do around here. Looks like it's going to be a discreet evening. Oh, and something else. I hope you're going to be reasonably sober on the wedding day. Reasonably sober, yeah. I think I can agree to that. I can't help but wonder what restrictions Mary would have placed on me under the same circumstances. It's a pity you couldn't have married her. I'm going to do my best to keep it from being a pity, Santana. I hope you'll do the same. Have you told her about us yet? Not yet. I'm waiting for the inappropriate moment. It always comes. Yeah, the department's been alerted and we're ready to coordinate with you. We're going to make all our choppers available. I suggest you send a search vessel to Buzz's dock and we start there. What about the fog? Is it lifted any? All right, look, I'll see you there in a little while. Thanks. Man, I'm going to take one of the boats out. But first I want to set up a radio at Buzz's. Cruz, my mother's on that ferry. I want to go along. Okay. Listen, I got a few calls to make before I leave. Why don't you take the boat and I'll go on a chopper? Okay, got it. All right. Capitol Residence? Who? Oh, Inspector Castillo. No, this is Haley. May I help you? Oh, no. Yes, of course I will. Yes. We'll help you find them. Thank you. Goodbye. Wait, Ted. Wait. Want to read a really great letter? Ради бога, Лейкин создала настоящий шедевр. Да послушай же, Тед. Что? Твои родители пропали. Что? Что? Месье и София пропали? Ты не против? Ты знаешь, где мы находимся? Сложно определить при таком тумане. Нас снесло в океан, и, очевидно, никто не видел сигнальных огней. Ты выходил на связь? Пробовал, но рация опять вышла из строя. Замечательно. Прогулка на пароме превратилась в последний рейс «Титаника». Мы в опасности? Я не хочу вас пугать понапрасну, но мы в зоне коммерческого судоходства, и в любой момент в нас может врезаться нефтяной танкер. Думаю, нам надо принимать решительные меры. Я принесу сигнальный рожок, и каждые 10 секунд вы будете подавать сигнал. Тем самым мы предупредим другие корабли, а я пока займусь рацией. Хорошо, неси и покажи, как обращаться. Это напоминает кошмарный сон. Не люблю терять контроль над своей судьбой. И над судьбами других тоже. Это неправда. Ты любишь сам ставить спектакль, неважно, хороший он или плохой. Перестань критиковать меня. Ты никогда не думал о семье. Ты утверждаешь, что я был плохим отцом Иден, Теду, Келли или Ченнингу? Еще бы. Ченнинг был твоим творением и любимцем. Правда, за счет внимания к остальным. Черт побери, София, он даже не был моим сыном. Неужели это так важно? Наберись мужества и посмотри правде в глаза. Почему ты нападаешь на меня? Из-за Брика.
А он-то здесь при чем? Ты отнесся к Брику крайне несправедливо. Я ничего не должен Брику. Ему не на что рассчитывать. Он абсолютно чужой мне человек. Сиси, почему ты не способен проявлять сострадание и милосердие к другим людям? Возьмите, мистер Кэпвелл. Не забудьте. Длинный сигнал каждые 10-15 секунд. Вот такой. Хорошо. Посмотрим, что выйдет. Сиси, я хочу продолжить разговор. Давай не будем обсуждать эту тему. Вот так всегда и бывает. Ты быстро все для себя решаешь и прекращаешь разговор. О чем я тебе и говорила. Кажется, я починил рацию. Слава богу. Сос, это Джим Даймонд. Говорит Джим Даймонд. Мы сбились с курса. Кто-нибудь слышит нас? Сос, говорит Джим Даймонд. Джим Даймонд, это Брик Уоллес. Я на борту спасательного судна береговой охраны. Сообщите свои координаты. Мы отчалили от казино и прошли 3 мили по курсу. Затем отказал двигатель. Течение сносит нас на северо-запад. Но из-за тумана я не могу сказать точное направление. Прием. Зажигайте факелы. Конец связи. Я спущусь в трюм и поищу факелы. Незаконно рожденный сын спасает отца. Вставай, София. Что ты делаешь здесь? Собираюсь принять твой заказ. Ну-ка, присядь за столик и расскажи, почему ты работаешь официанткой в устричной. Быть фотомоделью не очень выгодно. Баз предложил мне работу, я согласилась. Здесь не так и плохо. Работа в забегаловке не поможет твоей карьере? Я скучал по тебе. Поедем сегодня ко мне? Или у тебя другие планы? Нет. Отлично. Поедем? Я хочу наверстать упущенное. Мне нравится твой подход. А куда девались твои многочисленные подружки? Дженнис, ты вне конкуренции. И тебе это хорошо известно? Я польщена, хотя не верю ни одному твоему слову. А теперь сделай заказ. В таком состоянии я не могу есть, хотя, пожалуй, не откажусь от мидии. Мейсон, как жизнь? Привет, Дон. Я слышал новость, ты женишься? Поздравляю. Спасибо, дорогой. Счастливчик. Как я рад видеть тебя. Взаимно, Дон. Береги себя. Ты женишься? Да, все не так уж и плохо. Собираешься жениться и приглашаешь меня к себе после ужина? Мы можем пойти до ужина. Невероятно. Неужели я гожусь лишь на то, чтобы утешать женихов перед свадьбой? И после свадьбы тоже. And who are you getting married to, anyway? Santana Andrade. What? I thought you two couldn't stand each other. Yeah, I guess we've been doing better lately. And I thought you and Mary... Mary has a husband, remember? Besides, there are a lot of other reasons why I agreed, why Santana and I decided to do this. Is love one of them? Mason, I never thought I'd say this, but I think you're better off drowning your sorrows in booze than in marriage. But I'm happy. What about Mary? Does she know about this yet? No, and I don't really want to see her. Well, I think you're crazy. So I gathered. I have to get back to work. Janice, the offer still stands. I'd love to talk to you tonight. Thanks, but I don't think that's such a good idea. Look me up after the divorce. On second thought, scratch that one, too. Janice, that's unkind. I don't feel kind. I feel depressed. It's not that I don't want to see you happy, Mason. I just don't think you can manage it. Janice, will you wait a minute? Mason, I have to talk to you. Why is every moment of your life a crisis, Gina? I just heard about you and Santana. That news is spreading like wildfire, isn't it? You can't marry her. You mustn't. You don't know the whole story. Really? She's trying to trick you. You see, she's only marrying you so she can get permanent custody of Brandon. Cece made marriage a condition. Old news, Gina. I know all that. You do? You know that and you're playing along with it anyway? That's right. Ask me why.
Why, Mason? To get even with you. I finally found the currency to pay you back for wrecking my relationship with Mary. I've been waiting a long time. No, Mason. Not even you would be that cruel. I tried to patch things up between you and Mary. I even admitted to her what I did. You can't do this. It's not fair to punish me this way. Well, it's a moot point, isn't it? Because I'm doing it. And you have it coming, Gina, whether you've admitted it or not. All of you. All of you, Capwells, you're all the same. You all hate me, don't you? And Eden's the worst of the lot. Eden? What's Eden got to do with She's it? the one who put the idea in Cece's head to begin with. I know about that. Don't be ridiculous, Gina. Oh, come on. Don't lie to me. I know the truth. But don't worry. I'm gonna get even. Gina, will you listen to reason? Вот ты где. Привет. Ты в порядке? Да, как я рада тебя видеть. Я тоже перепугался ужасно. Что произошло? Заглох мотор. Что-то там случилось, и нас начало сносить в океан. Я очень волновался. Да. Я рад, что ты спас свою мать. Как благородно. Что с тобой? Почему так зол? Ты здесь ни при чем. Я его разозлила. Он все это время выяснял со мной отношения. Похоже, он относится ко мне враждебно. Нет, Брик, я тебе все объясню. Он разозлился только потому, что увидел некоторое сходство между тобой и им. Да? Он знает, что ты умеешь постоять за себя. Он уважает чужую независимость. Ему нравятся люди с характером. Странная манера выражать уважение. Это же Сиси. Ты его не очень хорошо знаешь. Я уверена, вы еще познакомитесь поближе, и ты будешь восхищен некоторыми качествами его натуры. Очень сомневаюсь. Больше всего я хочу вернуться на берег. Мне некогда думать о Сиси. Катер береговой охраны отыскал Кэпвеллов. Они возвращаются на берег. Скоро там будут. Превосходно. Они в That was easy. Well, it seems I owe you a vote of thanks, Cruz. You don't owe me anything, Kirk. I didn't do this for you. Still, I profit from it. I imagine you'd find a way to profit from just about anything, wouldn't you? I hope so. Well, excuse me. I want to get out of here. Sure, what's the rush? Heavy date? It's none of your business. Don't you get out of my way? Haley, I'm sorry I acted the way I did earlier. I know you were trying to be a friend. It's okay. Whatever Lakin wrote to you in the letter has upset you. I didn't read the letter. Well, she just said that she's going to be engaged to a ski patrol guy. Oh, I'm sorry. I never should let it happen. Oh, Ted, how could you prevent her from falling in love with someone else? Well, by not letting her get away in the first place. I should have kept after her at Tahoe. I should have gone there and I should have brought her right back. But no, my pride wouldn't let me. Stupid. Now I've completely lost her. You know, sometimes I hate who I am, what I have become. What do you mean? I mean a Capwell. Cruz, I just heard about Cece. Is he all right? Yeah, they found him. They're bringing him in right now. Everything's fine. That's good. I was so worried. Look, can we talk? I don't want things to be like this between us. I'm sorry, Santana, but I'm going out of town today. I really don't have time. You'll be back in time for my wedding, won't you? I'm not sure. Well, if you can make it, you're invited. It's going to be at the Orient Express. Cruz, I really want you to be there, even if you don't approve. I'll do my best. I understand Eden is out of town, too. Are you going to the same place? Look, I really gotta run. Did Cruz say where he was off to in such a hurry? No, he didn't. You ready? There you go. Did you ever think that maybe you wouldn't be rescued in time, Mr. Capwell? I would not allow. Не позволяю себе ни в чем сомневаться.
Я советую вам поискать другую тему для репортажа. Нас спасли, мы вернулись, и это уже не новость. Мисс Армонти, вы хотите что-нибудь сказать? Нет, я хочу отдохнуть. Мы оба устали, это было ужасное испытание. Интервью закончено. Мы не в состоянии отвечать на вопросы. Папа, мы волновались. Тед, все уже в порядке, я хотел бы отделаться от репортеров. Подожди, нам нужно поговорить. Отложим разговор до завтрашнего утра. Сынок. Мама. Все в порядке, не обращай внимания на отца. Он целый день сам не свой. Скажи, что случилось? Да ничего особенного. Мы сидели и ждали, когда нас спасут. А как ты? Мне надо с тобой поговорить. О чем? Я получил письмо. Извините, там мистер Локридж. Спасибо. Я скоро вернусь. Подожди. Наверное, ты счастлив, что их спасли. Yeah, I sure am. I'm heading home now. You need a ride? Yes, please. Let's go. You don't smoke, do you? No. You're in good condition. You're healing fast. I don't believe you. Well, you're going to be bruised and Марк, sore. некоторое время вас будут беспокоить синяки и ссадины, но прогресс очевиден. Жаль, что я так медленно поправляюсь. У вас повреждены нервные окончания. Так что наберитесь терпения. Возможно, кратковременные нарушения моторики, но скоро они пройдут. Никаких серьезных нарушений нет. Все в порядке. Когда я смогу есть? Да хоть сейчас. Я скажу медсестре. Прекрасно, я здорово проголодался. Мэри, купи мне двойной гамбургер с кетчупом, горчицей и побольше лука. Хороший аппетит не повредит, но сначала я хотел бы послушать вас. Я скоро вернусь. Хорошо. О, привет, Джеймис. Если хочешь, можешь зайти к Марку. Нет, я пришла к тебе. Ты знаешь, что Мейсон помолвлен с Сантаной? Нет. Нет. Я не знала. Мэри, я думаю, он совершает ужасную ошибку. Ты единственная, кто может уговорить его не делать эту глупость. Может, ты поговоришь с ним? Я не могу вмешиваться в личную жизнь Мейсона. Я думаю, это жест отчаяния из-за того, что ты вышла замуж за Марка. Я не могу развестись с Марком, чтобы осчастливить Мейсона. Я понимаю, но все-таки поговори с ним. Он прислушается к тебе. Он влипнет в нехорошую историю, если решится на этот брак. Дженнис, это грустно, но я бессильна помочь тебе. Мейсон взрослый человек и сам отвечает за свои поступки. И у меня нет морального права отговаривать его от женитьбы. Мэри, я очень тебя прошу. Его судьба тревожит многих. Дженнис, ты любишь его? Да, но не так, как ты. Я люблю его по-другому. Я понимаю. Понимаю, что ты хочешь сказать. Но я не могу вмешиваться. I thought you were leaving town. I'm on my way to the airport. What are you doing here? I have something important to discuss with Cece. So do I. Cece, Oh, I have to talk to Gina, you. no more confrontations. It's been an exhausting day. This won't take very long. I just want you to know that there's no way Brandon's going to be happy with Santana. I'm never going to let him forget that I'm really his mother. And I'm going to keep that bond between he and I stronger than ever. You're being foolish, Gina, very foolish. Mason and Santana happen to love Brandon. They'll give him a good home. They'll make him very happy. You know he'd be happier with me. I don't understand you. How could you encourage Santana to marry Mason? Mason, your son, who slept with your own wife, who caused you to have a stroke, who then tried to take Capital Enterprises Oh, shut up, Gina. Just shut up. I made a deal with Santana. I'm not backing down on my word.
I hate you and Eden for thinking up this plot. I hate both of you. What in the world has Eden got to do with this? I know she's the one who talked you into it. It was all her idea. That's nonsense, and you know it. I don't expect you to admit it, but I know what I know. And I know it's true. I know everything. Kirk was asking me where you're going off to. Wonderful. Another welcoming committee. I'm glad you got back safely. I heard you were in charge of the rescue operation. Thank you for doing a good job. Cece, I need to talk to you right away. Is that it, Santana? No congratulations on being back? Just right down to business. Is that it? No, I'm happy you're safe. But I also need to talk to you. I see. All right, why don't you wait in the study for me, and I'll be there in a minute, all right? All right. Well, Cruz, what is it? I'm going to Hawaii. I wanted you to know. Hawaii, is it? Mm-hmm. I'm going to go see Eden. Now that she's expecting, I don't see that I have any choice but to back off and allow her to raise her child with its father. I think that's wise. But tell me why. I want you to promise me that you'll never tell her I knew she was pregnant. What I have to do won't work if she knows why I'm doing it. I'm gonna finish it between us. For her sake and the sake of the baby. You are? Let me tell you something. I don't believe a word of it. Hold it! I got a plane to catch. I think you should miss it. You don't believe me? I know how committed you have been to Eden. Now that you find out she's pregnant, you're going to do the noble thing and just step aside. Well, forgive my skepticism. Let me explain. Her being pregnant is the only thing that could ever make me give her up. You see, I couldn't live with myself if I messed up some little kid's life the way you have with Brandon. I don't want to hear your views on that subject, but maybe you'd like to hear mine on what I think is the real reason you're going to Hawaii. You want to see Eden because you want that child to be yours, and you're going to try to convince her that it is. How could she believe it's my child? You think we had an affair? Oh, man. You are so totally... Your daughter is an honorable person. She's truthful. She believes in being We're talking faithful. about you, Cruz. We're talking about you. You have never been able to back away from Eden and let her be happy with Kirk. Happy with Kirk? Well, after tomorrow, she'll be all Kirk's. And then you'll see how happy that makes her. All right, Santana, what is it? Cece, it's Gina. She's a very dangerous woman, and I'm afraid of what she might do. Poor Brandon, he's so disturbed right now. If she starts talking against Mason and me... I'll handle it. I know her weaknesses. I'll take care of her. She said something really strange about Eden. As if Eden was behind all this. She made the same remark to me. Can't imagine where she got the idea from. She certainly has it. If I were you, I'd tell Eden to be a little careful, too. Gina has been threatening to get even with everyone, and I think she's disturbed enough to try it. Все Кэпвеллы одинаковы. Вы все ненавидите меня, а Иден больше всех. Иден? При чем здесь Иден? Она подговорила Сиси. Это была ее идея. Ты бредишь. Как ты наивна, Джина. Мейсон и Сантана любят Брэндона. Ребенок будет жить в хорошем доме, они сделают его счастливым. Он будет счастлив только со мной. Я не понимаю тебя, Сиси. Зачем ты вынуждаешь Сантану выйти замуж за Мейсона? Он переспал с своей женой. Из-за него ты получил инсульт. Он пытался прибрать к рукам свою корпорацию. Замолчи, Джина. У меня соглашение с Сантаной, и я не откажусь от своего слова. Иден и ты придумали этот дьявольский заговор. Я ненавижу вас обоих. Почему ты считаешь Иден причастной к этому? Она подговорила тебя. Это была ее идея. Ты бредишь. Why? Am I wrong? Is it Kirk? Is it only Kirk?
just me making the noise. Sorry if that scared you. It's all right. I can't sleep here tonight, so I'm just gonna go someplace where I can. And don't ask me what's going on, because actually I don't even know myself. Maybe if I could put it into words, I'd know my own feelings. Right now I'm just cruising around here with a constant state of confusion. Well, we all go through periods like that. Yeah, well, this time I'm gonna put an end to it. I just need to get out of here and sort out my brain. See, I mean, they don't need me in this family. They don't care about me, so why should I care about them? Oh, Ted, I don't think that's true. Now, Haley, you're new here. You know, I've wanted so badly to be the good son, the good brother. But I am telling you, I have been treated nothing but like a piece of wallpaper around here. I tried so hard with Lakin. Forget it. This is... Look, I just know that I'm cutting out of here for a while. It sounds like you're really leaving. I don't know. I just can't breathe here tonight, that's all. You're coming back, aren't you? Well, I don't know that either. Well, I want you to. Oh, yeah, thank you. I don't know. Mason. Mason, come on. It's time to go. Come on, we're closing. Come on. Come on. Hello? Hi. Hi. Do I remember you? Yes, I'm Janice, and I'm going to take you home. Home? What home? I didn't have a home. I'm a foundling. I was left on the doorstep in my swaddling clothes to catch a drink or two. Yeah, I should take you to a home for problem children. Oh, not the Capitol House. No, no. Come on, Mason. Come on. Come on. I know. You can take me to a halfway house and drop me off. I'll walk the rest of the way. Yeah, well, not with these feet, you won't. Come on. Am I a burden to you, Janice? A beast of burden? A beastly burden. A bottle of bourbon. Oh. Now we're making sense. Careful, careful. Janice. I'm stabbed. No. Janice. I know it came as a great shock to you that I'm getting married. It was to me, too. But I promise you, it will never happen again. Yes, well, I hope you're right, Mason, for your sake. One marriage that makes you as happy as this should be enough for anybody. Come on. Oh, yeah, let me help you. No, I got it. Okay, I'm all right. Here we go. Very good. Thank you. You're welcome. Mary, do you have any idea what time it is? Approximately, yeah. It's approximately close to midnight. I think you should get going soon. Why, you think my footmen turn into mice at midnight? No, I just don't think you should be sleeping at the hospital every night. Hey, why not? Patients do it. Mary, what you need is to go home, get some real sleep, and not some cat naps all night long. I'm not sure where home is exactly. What do you mean? What about the Capitol's guest house? I lost the key. I'm sure someone up there has a spare set. Yeah, but I'd really miss you if I left. Oh, come on. It's just for a little while. Besides, we can get out of here soon and we'll look for a nice place of our own. Yeah. That'll be nice. Well, go. You'll be all right? Yes, I'm fine. All right. But I want to see you back here again bright and early in the morning. Well, of course. You can count on it. All right, Mrs. McCorm.
amazing. Yeah, it is. Bye. Goodbye. Eden? Oh, I'm sorry, sir. Mrs. Cranston must still be at dinner. Uh-huh. Listen, I don't suppose you'd know where. Maybe in the hotel, Mr. Cranston. I'm not sure. Of course. Well, I'm not Mr. Cranston, actually. I'm a friend, but thank you anyway. Yeah, Heller, and this is Cruz. Inspector Castillo. Yeah, can you give a message to the captain for me? Tell him I'm not going to be able to make it to the meeting tomorrow morning. Well, actually, I'm in Hawaii. Yeah, I'll give you a number where I can be reached in case he wants to talk to me. Yeah, just a second. It's 1-808-555-7100. No, it's just a quick trip. Yeah, thanks. Bye. Kirk, why don't you try telling me the truth for once? Is Eden really behind this plot that Cece has going with Santana? Мне непонятно твое любопытство. Я складывала 2 и 2, но 4 никак не получалось. Значит, ты плохо считаешь, Джина. Вспомни отрывок из дневника Ида. Тебе нужны еще доказательства? Я хочу прочесть ее дневник сама. Извини, но это невозможно. Керк, почему ты боишься показать его? Джина, Иден увезла его на Гавайи, а я успел переписать лишь несколько страниц. Я не верю тебе, Керк. Ты говоришь неправду. Кто бы рассуждал о высоких моральных принципах? Ты забыла о том, что в мире существует доверие. Так объясни мне, что это такое. А заодно приведи мне хоть одно доказательство своей теории. Извини, но тебе придется поверить мне на слово. Как-нибудь в другой раз. А сейчас я позвоню Иден на Гавайи. Что? Наконец-то я поумнела. Я поговорю с ней на чистоту. Вероятно, она согласится с моими доводами и оставит нас с Брэндоном в покое. Джина, она не будет обсуждать этот вопрос с тобой. Иден хочет отомстить тебе хоть раз в жизни, будь благоразумным. Оставь свои уговоры. Я позвоню ей. Чем больше ты отговариваешь меня, тем больше у меня решимости. What dark cave have you lured me into now, Janice? Let me find the lights, and you stay right there at the table. Are you sure you don't have some nefarious reason for depositing me here? Is this the nether world? Mason, why can't you talk like everybody else? I had a disadvantaged childhood. Too many nannies. Whoa! Well, this isn't my apartment. This is the atrium. It's my father's house. Well, yes, I know, but it was the closest place, and this is where I think you should be tonight. Well, I guess it'll have to do, since I can't move. Would you like a nightcap? How about a night shirt? Ooh, Janice, you rascal. No, I mean, how about going to bed? Deeper and deeper. Keep it up. Now, Mason, stop that. I've got to go. Oh, no. You can't leave me here. My father will pitch a fit. Don't always think the worst. Oh, no, wait. I could tell him. I've come to ask him to give the groom away. You're going to wake everybody up, and then there really will be trouble. Trouble? In these hallowed halls? I doubt it's as bad as you paint it to be. Oh, I know. You think that everybody here is all charm. Charm does not equal goodness, Janice. My father can smile and be a villain. Mason, look, I've got to go. You're going to be okay. I'll call you in the morning, okay? Okay.
Janice. Hi, Mary. What are you doing here? Well, I just stopped in for a second. Oh, well, I did the same thing. I'm looking for the spare key to the guest house. Well, I guess I've done my job. I'll be going. Good night, Mason. Good night, Mary. Good night, Janice. Night, Janice. Hello, Mary. Hello, Eden Cranston's room, please. Yes, I'll wait. You're calling Hawaii. Ты звонишь на Гавайи? Да, счет оплатишь. Не делай глупостей, Джина. Я знаю, что я делаю. Я тоже. Сейчас ты задеваешь склоку. Отдай телефон. Кто это? Говорите. Алло?